Bon, on est maintenant de retour. Et j'ai oublié de spécifier quelque chose au début. Quand on commence avec la laine qu'on va enlever, on fait 4 rangs. Mais après, on met notre compteur à 0. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. So I forgot to tell you guys that when you start with waste yarn, if you do like 4 rows, don't forget when you start with your real yarn after to put your counter to 0 to get the exact amount of row that you need. Okay? And today I'm gonna show you guys how to count your row when you don't have a counter, like the people who have a prime maxi or a quick knit. Sometimes you cannot follow the tutorial because you don't know how many rows you did or something. Aujourd'hui, ceux-là qui a des machines prime maxi ou les knit quick et que vous n'avez pas les compteurs sur vos machines, je vais vous montrer comment compter vos rangs. Justement, quand vous mettez le waste yarn, la laine à jeter, ça fait vraiment bien parce que là, vous avez votre vrai compte. So, you're going to start after the waste yarn. You're going to go like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Don't forget to stay always on the same line. 11, 12. Toujours garder la même ligne. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 francs. Voilà. That's it. That's the way you count your row. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 47. I miscount. It's 47 row right now. I was supposed to do 46, but we're gonna do it 47. Okay, that was the idea to count. Okay, so now we're gonna remove our project from the machine. Maintenant, on va enlever le projet de la machine. Juste en tournant comme ça. Il y en a un qui est pris. Ah. Ah, voilà, on l'a. Bon. Après, on va mettre notre travail comme plat. Je vais vous montrer, ça sera pas long.